வாங்க ப்ரோ, இளஞ்சலியன் ப்ரோ வாங்க. என்ன மலிச்சி அப்படி இருக்கு ஷோ? வெப்கேமா வாங்கணும் ப்ரோ சீக்கிரம். அதுக்குள்ள வண்டியில பேட்டரி போயிடுச்சு. என்ன அபுமையா வந்துட்டான்? நல்லா இருக்கானா ப்ரோ அபுமையா? நல்லா இதெல்லாம் கம்மி தான் ப்ரோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும். யோ வாயா சிவமு. யோ இந்த கேமை விளையாடவே வெறுப்பா இருக்கியா சிவமு, சத்தியமா முடியலையா? சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டு தான் ப்ரோ வந்தேன். பேட்டரி போச்சா வண்டியில? ஆமா ஆமா. என்னாச்சுன்னு தெரியல, திடீர்னுட்டு பேட்டரி போயிடுச்சு. வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. நல்லா வண்டி எடுத்தேன் பேட்டரி. சேமியா என்னைக்கும் வெறுப்பாகாத அது, அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. யோ நம்ம மட்டும் எல்லாருமே கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. எல்லாமே திறந்தாலே அடிதான். அடி 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 அடின்ட்டு அடி அடி அடிக்கிற அடி நெஞ்சுதங்கட்டும். அடிச்சது யாரு? வெறும் சக்கம் கேட்டு சொல்லட்டும். நன்றி நன்றி ஐயா, நன்றி ஐயா. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் 3 மலேசியா டாலர். நன்றி ப்ரோ ரொம்ப. வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, பிக் ஃபேன். வாங்க ஓல்டு ஸ்கூல், வெல்கம் 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 தலைவரே. வாங்க வாங்க வாங்க. ஹவுஸ் கேம் படி. எனக்கு அப்படிதான் இருக்கு, எல்லாத்துக்குமே அப்படிதான் இருக்கு. நன்றி ப்ரோ நன்றி ப்ரோ. ஆனால் இதெல்லாம் $3 போறதுக்குலாம் ஒரு மனசு 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 வேணுங்க. காசு போடுறதுக்கே மனசு வேணும் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே ப்ரோ, how is game bro? Have you played? GG guys. பா வெறியா விளையாண்டாங்க. நீ எல்லாம் வா டீம். அந்த மாதிரி கடைசி ரவுண்ட் நான் தான் ஜெயிச்சு கொடுத்துருக்கேன் போல. ஆட்சன்ஸ் என்னாச்சு பாயோ? அது இன்னும் மெயில் வரும். மெயில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஆட் கிளியர் ஆகும். மெயில் வந்ததுக்கப்புறம் என்னால் முடிஞ்ச சின்ன ஒரு அன்பளிப்பு. ஐயா நீ அதெல்லாம் வேணாம் தலைவரே, நீங்கள் பார்த்தாலே எனக்கு பெரிய அன்பளிப்பு தான், அதுவே போதும். அதுவே எனக்கு சந்தோஷம் ப்ரோ. வேணாம் ப்ரோ வேணாம், இதுவே நீங்கள் பெருசு ப்ரோ எனக்கு ரொம்ப. அன்னைக்கு நீங்கள் அமுச்சு விட்டதே பெருசு. நான் புலம்புறேன்றதுக்காக அமுச்சு விடாதீங்க. அது அப்படிதான். சரி வேற யார்கிட்ட சொல்லி புலம்புறது? என்ன சொல்றீங்க? அட்லீஸ்ட் நீங்களாச்சும் இருக்கீங்க, உங்கள்ட்ட சொல்லி புலம்பலாம் அப்படின்ட்டு தான். ஒன் வீக்கா வந்துரும்னு சொன்னேன். 1 வீக் அதான் வந்துரும்னு சொன்னேன், ஆனால் இன்னும் வரல. 3 வீக்ஸ் ஆகும். 3 வீக்ஸ் ஆகலன்னா திரும்பி ரீசெட் கொடுத்து பார்ப்போம், அப்போ வந்துடும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வச்சுக்கலாம். டெவலப்டா சிவம். So we're very much on the way now. Who do you two see making the difference here? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game. I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence. Yeah, I'd have picked him to. ஓகே அது ஆயிடுச்சியா? என்னாச்சு என்று தெரியவில்லை. பாஸ்தி பால் அதான். ஓ போயிட்டாங்க சும்மா முடிந்தது. என்ன எண்டு மேட்ச் வருது? ஏன் ஒருத்தங்க பாஸ். ஓகே பின் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், ஞாபகம் வரும்.
ஹைப்பரால இன்ஃபர்மேஷனும் கேதர் பண்ண முடியும், இதுவும் பண்ண முடியும். நிறைய மல்டிபிள் இருந்தாலும் இருக்கும். ஏய் ப்ளே ஸ்மோக் ரைட். நோ என்னயா இது பாயிண்ட் ஏறும்னு பார்த்தா பாயிண்ட் ஏற மாட்டேங்குது. ஒன்லி கவுண்டர் ஆர்கேட். என்ன பாஸ் பண்ணு பால. ஒன்லி கவுண்டர் ஆர். பேசாம இது வச்சு விளாடுவா குயிக் அண்ட் கவுண்டரு. அது இன்னும் கொஞ்சம் வசதியா இருக்குல்ல. அடினே இந்த மேட்ச் அடினே கொஞ்சம் நான் மாதிரி ரவுண்டாச்சு அடி கேக்குதா? இந்த மேட்ச் அடி சி மச்சாச்சு அடினே கொஞ்சம் ஐயோ இன்னும் ஆஃப்லைன் ஓவர் ப்ளே. ஐயோ அது வேணாம் ப்ரோ, அது நல்லாவே இல்லை ப்ரோ, வேஸ்ட் ப்ரோ. தேவி ப்ரோ கேமை பாஸ் மட்டும் பண்ணி ப்ளே பண்ணா மதிய மாட்டேன். எப்போடா அடிச்சேன்னா பிளைண்ட் ஆகி அடிக்கிறேன். ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் என்னுடைய எங்க எங்க வைக்கப்பட்டது வந்துட்டான். ஓ பதைக்கிறோம் இந்த கண்ணு பூண்ட சாப்பிட்டீங்களா நண்பர்களே? சாப்பிட்டீங்களா அனைவரும்? பால் ஹோல்ட் பண்ண முடியல. அதுதான் அதான் அதான் மெயினான விஷயமே, ஹோல்ட் பண்ண முடியல. அதான் போன மேட்ச் ஜெயிக்க கொடுத்துருக்கலாம். சரி ஓகே. ஓ கம்பெனி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கேன் முடியல. வாழ்க்கையே வாழ்வதற்கு ஜெமினி எடுத்த பட்டம், அதை நான் உனக்கு மட்டும் காட்ட போறேன்டா. What a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do என்ன ஒரே ப்ளூ கலர் ஜெர்சியா வருது. we should be in for something very special. So we're very much on the way now. Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. He's not just a destroyer, is he? He is the enforcer. True, there's so much more to his game. Quite Oi, confident in driving the team forward, and he can make those marauding runs from box to box. வேறங்க அப்புறம் வின்சென்ட் கம்பெனி இந்த லைக் பண்ணுங்க கைஸ். ஆமாமா லைக்கா போட்டு பாருங்க கைஸ். Rangers with the corner. லைக்கா போட்டு பாருங்க கொஞ்சம். ஐயோ 5-3. ஐயோ செத்தேன். ஐயோ 5-4 நாளே சதுரும். And here's Vieira. And this is Ronaldo. And he shoots. சரியான சைடு, சரியாந்திர சைடு. I think it's a very fair effort, Peter, considering he didn't have much in the way of space to play with. You can push now. And the keeper beats it away. Messi has it in a wide position. Crosses it in. Terrific. யோ Off the post. நான் யாவன் கிராஸை போட்டே சாவடிக்கிறானா. இப்போ டவர் கூட 3 கனெக்ட் ஆகுதியா. அதான் அதான் என்னன்னு தெரியல. He'll be kicking himself at the moment, and believe me, I know how that feels. It's a huge moment for the game and a shocking moment for him personally, but it happened at the best possible time. This is recoverable. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make a difference. Back when it goes.
Look at he's had a shot. அதான் சொன்னேன் டவர் வந்து பயங்கரமா ஓன் கோல். ஆமாம் ப்ரோ. Line here. ப்ரோ அவன் 5 டவர் ப்ரோ, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Corner number 3 coming up. நினைக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது ப்ரோ. Chance. And now they can spring out of defense. நினைக்கிற மாதிரிலாம் டவர் 5 டவர் 4 டவர் டிஃபரன்ஸ்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும். That's been intercepted. That was David. Messi powering forward here. Pele makes a dash for it, and he's picked out the rush. Shot, surely. குட்டி என்ன 5 டவர்னாலும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம், அவ்வளோதான். கைஸ் பாருங்க, சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் கைஸ். They're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. Germany restore parity. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Excellent challenge there, uncompromising. That is good progress on the left. ஃபேஸ் கேம் அதான் ப்ரோ, ஃபேஸ் கேம் வாங்கணும் ப்ரோ, ஃபேஸ் கேம் வாங்கணும். ஃபேஸ் கேம் போயிடுச்சையா, அதான் பிரச்சனையே உங்களுக்கு. என் ஃபேஸை பார்க்காம இருக்க முடியல நீங்கள் உங்களால். Well, a glitch with the rangefinder there, and evidence ஃபேஸ் கேம் annoyance. His teammates புரியுது. are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Swings in across. Real chance. Goal. அதான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. They hit the front. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. And that's quite moving. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. Rangers leading now. Spread to the right. Cafu. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. David's finding himself in space. Oh, that's a fine interception. நண்பர்களே பாருங்க, சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. So they're four. இது பண்ணிட்டே இருக்கானு ப்ரோ. Messi. 5 டவர் ப்ரோ, சூப்பரா ஆறாம் ப்ரோ. Superbly there. That's very. கைஸ் பாருங்க, சேனல் லைக் பண்ணிடுறீங்களா? Much more than that. லைக் சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணிட்டு பாருங்க தயவு செய்து. 5 corners now. எப்படியோ வெற்றிகரமாக 1K லைக் போயாச்சு. 1K இது போயாச்சு சப். And now a sudden chance to counter. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. David receives it in a good position here. And it's Vieira. ஐயோ இந்த இடத்துல போச்சு ப்ரோ. ப்ரோ திரும்பி கிராஸ் ப்ரோ, பெரும் கிராஸா ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ 1 நிமிடம் ப்ரோ, என்ன எளவு ஃபார்மேஷனை வச்சிருக்கானே இந்த லேக் கப்பு. ஓகே கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிருவோம், என்ன சொல்றீங்க? என்ன பண்றது சொல்லுங்க அப்போ, என்னென்னவோ பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. Corner count is rising. That's 6. நானும் ஏதோ பண்றேன். And that's not going to trouble anybody. Davids. பரம்பர வந்த Bullet, renowned for his long-range shooting. Time perhaps for one last twist before half-time. Cantona has found the net here, of course. கதறிக்கிறான். Into the final 5 minutes of the first half. Messi. லாக பாத்தீங்களா, அந்த இடத்துல லாக் கொடுத்தான். Whatsoever. Messi. புரியுது, அந்த இடத்துல லாக் கொடுத்தான் பாத்தீங்களா? Cafu. அந்த இடத்துல எப்படி அந்த இடத்துல லாக் கொடுத்தான் பாருங்க. உங்களுக்கு புரியுது அதுல இருந்து பச்சையான ஸ்கிரிப்ட்னு.
பா Neymar ஆட்டா has பால் the ரெடி. space to scheme. ஓடி Pass ஓடி is ஓடி intercepted. This might go for a shot. அவ்வளோதான் ப்ரோ. That's a good finish. முட்டே தான். ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. Look what it means to them. ஒன்றும் பண்ண This முடியாது. is a position of genuine strength now. That was fabulous. The most adept of touches, the smoothest of finishes. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. Rangers now in a position far more desirable. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is... That's it, 45 minutes up. ஓன் கோல் லியோனல் மெஸ்ஸி லுக்காக்கு. Stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. அவ்வளோதான் ப்ரோ மனுஷனுங்களா. இவ்வளோதான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அடி 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 அடி. அடி வாங்கிட்டே இருந்தா எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு அடி வாங்கிட்டே இருக்குது. 200 தான் போயிருக்கு ஷார்ட்ஸு. So off we go again. நிறைய வியூ போகணும்னு பார்த்தா I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach. There's the shot. ஒரு பாலில் முடித்து விடுகிறான். They are cavorting. ஜஸ்ட் ஒரே பால். It's all becoming so pressure. What pressure? He feels none of it. Well, he had to deal உள்ள இருந்தாண்டா with a வெளில வந்தான். lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. It's starting to look like a done deal now. Yeah. Davids. Modric. He's looking wide. நம்ம He's shifting through the gears here. There's the delivery. நீ என்ன வேணா பண்ணிக்க தம்பி. என்ன பிரச்சனையும் கிடையாது. என்ன பண்ணிக்க அவ்வளோதான். உன் சைடு கேம் இருக்கனால ஒன்றும் That interception was most necessary. He read that really well. 5 டவர் வாங்கிட்டு ஜாலியாக வந்துட்டான். Lucky seventh corner. உன்னை 4 டவரில் போட்டு செத்து 3 டவரில் போட்டு செத்துக்கிட்டான். Messi plays it short. And here's Messi. Looking to play him in. It's a threatening ball. அப்படியே அழகா Plays it across. Oh, that was one big no-no. எங்கனே வராம ரீல் தராம. He's having a shot. ரீல் தராம எங்கெங்கேயோ போறான் ப்ரோ. நீங்க பாருங்களேன் எவ்வளவு அவனுக்கு லாக் இல்லாம இருக்கு. எனக்கு எவ்வளவு லாக் எவ்வளவு இருக்கு. Gorgeous. Just gorgeous. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. Looking so easy, almost too easy here. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. That's surely a foul. Free kick. Pele. And this is Ronaldinho. Can he get it through? Ronaldinho. கிராஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கான் பேச. ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. அவ்வளோதான். அவன் அதான் சொல்கிறேன்ல அது அவ்வளோதான். It's a perfect combination of brain and brawn. உங்களுக்கு அந்த அந்த இது இன் கேமில் இல்லை கேமில் லாக் தெரியாது. பட் ஆனால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸாக நமக்கு தெரியல. Messi. He's well positioned here. பவுல் ப்ரோ. He's been taken down Red. and the referee has pointed at the spot. Germany really அவன் கவுண்டர் டார்கெட்லேயே இருக்கான் பாருங்க பையன். So this to extend their lead. Calm as you like, and they're running away with it. Not a twitch. ஒரே not மாட்டான் நம்ம a ஆளுங்கலாம். blink. Well, he dipped into a world of focus then Red and card, ah. dismissed any distraction. ப்ரோ ரெட்டு ப்ரோ டேரக்ட் ரெட்டு ப்ரோ. This is a gloriously greedy performance. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Davids. Cafu. Looking for options for movement. He's in a great position here. Played out towards the right wing. எவ்வளோ ப்ராசஸ் வேகமாக வருது பாருங்க. It's a good spell of possession this. Cantona. Pele going face to face with his great rival. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all.
Cafu. Thuram. சபா இப்படிதான் நாம நடக்கும் ப்ரோ. Modric, a player whose confidence, whose sense of எவ்வளோ adventure எவ்வளோ rubs off வைடா on all போறான். of those around him. And it's Messi. Great vision. That looks a good ball through. இவரை எடுத்து வைப் பண்ணிட்டு இருக்கானே இந்த ஆளு. இதுவும் இந்த தயிர் ரொனால்டோ வச்சு அடிக்கணும் கூட தெரியல. அப்பயும் அது கிராஸ் தான் போடுறான் பாருங்க. இல்லை ஒரு சூப்பர் கேன்சல் ஒரு டபுள் டச் எதனா பண்ணானா? This is their 8th of the game now. Germany are looking to go forward now. அவங்க போட்டா அப்புறம் Maldini. Can we take? Well, that's well seen too. Into the last quarter of an hour. Now it's Modric. Oh, he's onto this. அப்பா Oh, he's been அண்ணன் காலை தாண்டி பால் போச்சு ப்ரோ. This is great chance. Oh, denied it at last. It's almost like he had too much thinking time there, Peter. Neymar going forward. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Neymar not want to pass up the chance to run up the defence. He எங்க loves those கொஞ்சமாட்டே runs. சைடு பால் இருந்துச்சா Well, ப்ரோ? I thought that run had balance, அவ்வளவுதான் bro. control, skill and strength. The sort of desire we hope will spread. ஏய் என்ன That's going wide left. இது நெய்மார் ஏதோ Oh, பிடிச்சரா. now here's an interesting ஓய் matchup. மிஸ்டர் பிஎஸ்சி Wow. Neymar! அச்சா சொல்லலாம் ப்ரோ பிளிட்ஸ்ன்ட்டு. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ரொனால்டோ எஃப்சி வாங்க ப்ரோ வாங்க. They're very ஐயா நீலாம் டயர்ட் ஆகாதீங்க ஐயா அவங்க குளிக்கிட்டு. attacking. டயர்டே ஆகக்கூடாது. இது ஒன்லி கில்லு தானே நான் சி பிரதர் Pull it. சும்மா அடிக்கவே முடியாது Rijkaard. Cantona. Just 5 minutes left. Now it's Pele. Great defending, strong and determined. Vieira. ஹாய் ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா? எப்படி இருக்கு ப்ரோ? ப்ரோ தயவு செய்து வந்தாதீங்க ப்ரோ. வேணுங்க ப்ரோ. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. மோக்ல Passing is crisp and sharp. தயவு செய்து வராதீங்க ப்ரோ. Neymar. Oh, lovely feeding is அந்த 6 கோல் நான் அடிச்சது நினைக்காதீங்க. அவன் அடிச்சது. Davids. டேக் And he's been shifted off it. Cantona. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. And time is நல்லா இருக்கேன் வாங்க ப்ரோ வாங்க. உங்களுக்கு எப்படி போகுது? நல்லா போதா அப்படின்னு. ப்ரோ கன்சோல்ல விளையாடுறது கஷ்டம் ப்ரோ. ஐயா இல்லையா ஈஸி தான் ஐயா. ஆனால் வந்து clueless. கொடூரமாக ஸ்கிரிப்ட் போட்டால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஐயா. அப்துல் ப்ரோ நலமா வாங்க 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 ப்ரோ. நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன். First half and then it all ஆனால் ப்ரோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பேசாமல் ஒரு நாள் ஓம் ப்ரோ and with that it ஓ is ப்ரொஃபைலில் புஷ் பண்ணு ஒரு சேஞ்சுக்கு பாப்பம் பாப்பம் பாட்டி அண்ணன். இல்லை இல்லை தலைவரே இது வந்து வீம்புக்கு ஊம்புன கதையாக இருக்குது அதுதான். மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை தலைவரே. ப்ரோ கேமை பற்றி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அவங்க இவனுங்க போடுற ஸ்கிரிப்டுக்கு எப்படி ஐயா விளாட்றது சொல்லுங்க பாப்பா. எப்படி தான் நான் விளாட்றது? எந்த ஆங்கிளில் விளாண்டாலும் வெள்ளைக்கு ஆக மாட்டேன். அப்பா ஏதோ எனக்கு ஸ்ரீராம் ப்ரோக்கு போன சீசன் வந்து எனக்கு எடுத்து தரணும்னு ஆசை. அதே மாதிரி நான் எடுத்து கொடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான். இந்த நேம் இருக்கணும். அதை தாண்டி எனக்கு ஒரு ஆசையே கிடையாது. முன்னபடி அது செஞ்சுட்டேன். இருந்தாலும் ஜாலியாக விளாண்டுட்டு இருக்கேன். என் அக்கௌண்ட்டில் விளாட பிடிக்க மாட்டேன் இந்த ஸ்ரீராம் ப்ரோ. அடுத்தவங்க அக்கௌண்ட்டில் விளாண்டா தான் நல்லா இருக்கு. என் அக்கௌண்ட் என்னன்னு இதில் பிடிக்கவே மாட்டேன். வெட்டி சூப்பரா ஆடுறாங்க. ரொம்ப கேவலமாக விளாட்றானு. இந்த ஏஜ் 140 நண்பர்களே பார்க்கலாம். சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. லைக் பண்ண மறக்காதீங்க தோழர்களே. அவ்வளோதான் ரைனா சாவல இன்னும்.
நைஸ் ஒன். ஆமா ப்ரோ இருக்கிறான். ஒருத்தன் உடலாம் ஒருத்தன் உடலாம் இருக்கிறான். அப்பளமா ஒன் சைட் அண்ட் மேட்ச்ல எப்பா ஸ்கிரிப்ட் பீக்காடா ப்ரோ. இதுலயும் ப்ரோ இதெல்லாம் கொடுற ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ. நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஸ்கிரிப்ட் இதுல போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஸ்கிரிப்ட் கிடக்குது. ஏஎம்எஃப்க்கு மெஸ்ஸி செட் ஆகல ப்ரோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏஎம்எஃப்க்கு வேற ஏதாவது கொடுற ஒன்று நெய்மாரு இல்லை பெருளோ அதுதான். ஏஎம்எஃப்க்கு மெஸ்ஸி செட் ஆகல. வேஸ்ட்டு ப்ரோ. பேஸ் டீமை மாற்றியா ஜெர்மனி வேணாம். ஐயா ஜெர்மனி வந்து ரொம்ப பிடிச்ச டீம்னு வச்சேன். ஆனால் ஜெர்மனி வச்சதுலேருந்து தான் அடிக்கிறானு. கங்க்ராச்சுலேஷன் ப்ரோ 1K ரீச். நன்றி ப்ரோ. உங்களுக்கு எப்படி போகுது? ஃபுட்பால் சைடு வந்துடாதீங்க ப்ரோ தயவுசெய்து. முடியலை ப்ரோ. ஸ்கிரிப்டுக்கெலாம் ஓகேவா இருந்தால் வாங்க ப்ரோ. இதில் வந்து பீக் ஸ்கிரிப்டாக இருக்குது ப்ரோ. ரொம்ப முடிய மாட்டேன். அப்படி மண்டைக்கு ஏறுது. மண்டெல்லாம் வெட்டிக்குது. நான் மதுரை மெண்டல் மாதிரி ஆகுது. சூடா சுண்டல் மதுரை மெண்டல் அந்த மாதிரி என்னென்னமோ நடக்குது ப்ரோ. 5 டவரை கொடுக்குறானுங்க. இல்லை வேற என்னது பஞ்சாயத்து இருக்கிறானுங்க. அர்சனல்லாம் வரானுங்கடா எங்க கூட அடி வாங்கடா அடி. அர்சனல் நீங்கள் துவைக்கிற துவையில அர்சனல் எஃப்சி இனிமேட்டு வரவே கூடாது. ஓவர்லோட் ஆலையா லேம்பாட ஐயா அது ஒரு சைடாகவே போகலாம் தலைவரே. நம்ம ஒரு கேம் பிளேல போயிட்டு இருப்போம். ஓவர்லோட் அவன் ஒரு கேம் லேம்பாட ஒரு கேம் பிளே பண்ணு. அதனால தான் ஆடல. இல்லைன்னா ஆடிருப்பேன் ஐயா. According to what we've been told, this is how it looks. It's 4-3-3. Yeah, and the two wide players up front can make the system pretty much succeed or fail. They'll be quite flexible in their creative movement. They like to drift in. At times they'll mix their game up and keep பாத்தீங்களா 3 டவர் அப்ப ஓகே அது பிரச்சனை இல்ல. 3 டவர் எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. So they've got quite hard working jobs, but if they can gain a one-on-one ஒரு ரெண்டு பால் மிஸ் ஆகுது. they can dictate. That has ended up in no man's land. And it's Cruyff. Well, just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. That's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with. பாத்தீங்களா தடுக்குறான். உங்களுக்கு தெரியுதா ப்ரோ? That's the key to the job, isn't it? Find a different way of doing this. லாங்குவேஜ்ல போன மேட்ச்சுக்கு இந்த மேட்ச்சுக்கு நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. He's fantastic. Once he comes inside, anything is possible. Not the most accurate pass. Oh, it's Rijkaard. Messi. He's had a shot. அதான் ஸ்கிரிப்டை போடுறான். சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஓகே பண்ணிடுறேன் பாரு. போதும் ப்ரோ நல்லா தான். பட்டு நடுவில் ஒரு சில ரொம்ப மாதத்துக்கு அப்புறம் இருக்காங்க. நேற்று மட்டும் ஓடிபி வந்துச்சு ப்ரோ 900. புரியல ப்ரோ எதுக்கு ப்ரோ? ஏன் அப்படி வருது உங்களுக்கு? லைவ் பண்ணுறனாலையா? அடியே பொழந்துட்டாங்க. அது சரி. அது இல்லாமல் லைவ்லேயே கேட்குறாங்க யூ ரிசீவ்டு எனி ஓடிபியாக இருக்கான்னு. எதுக்கு ப்ரோ? புரியல. ஏன் அப்படி நடக்குது? என்ன கதை எனக்கு புரியல. இது எனக்கு தெரியலையே ப்ரோ என்னான்ட்டு. என்னது அது 300 ஓடிபினா என்னது அது? Maldini. Tele. So Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for us. Arsenal have their second corner now. ட்ரீம் ப்ரோ நீங்க என்ன சிம் யூஸ் பண்றீங்க? Oh, the ball's come loose here. கால் பூமர் போட்டுருங்க. ஓகே ஓகே. Aubameyang. And here's Shevchenko. Oh no, no circumventing this. என்னடா பண்ணே?
Well, this looks promising. ப்ரோ எம்பட சொரியற போறான் ப்ரோ. Distance and angle. It's a very good position, this, and the right distance too. Germany are still to register a நீ shot. இப்ப தாட அடிக்கிறதுக்கு என்னடா ஜோன் சேஃப்சியாடா நீனே. இந்த ஆங்கிள்ல இருந்து அடிக்கிறதுக்கு. And again, they're pressing effectively. Rijkaard. Alexander-Arnold. Pass is coming off in quick succession here. Oh, that's well spotted. Cruyff. ஏய் சொல்றா. சொல்றா. Ronaldinho looking to be a menace in the final third. ஐயா. And it's Gullit. And it's Ronaldinho. Hazard charging forward, the ball at his feet. He is through here. Rijkaard gets over and intercepts. ஏய் வேஸ்ட்ரா. Neither of these two want to come off second best. எங்க? Gullit. And Dijk wins. ஏய் இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணி அப்ப திரும்பி சென்னை அங்க போனோம்டா இவங்க குடுக்குற சம்பளம் தான் வேஸ்ட்ங்க. Was most necessary. That was well played, well stopped. கேட்க மாட்டானுங்க கண்டிப்பா பண்ண மாட்டானுங்க. This is Hazard. வேஸ்ட். Hazard showed plenty of zest. அது இன்டர்வியூ இல்லடா அது ட்ரெய்னிங் அது. வேஸ்ட். That's been intercepted. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach. He made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, super ball. It's penalty. And that has fizzed wide. Bro, Airtel SIM bro, Airtel SIM நால ஸ்பாம் பண்ண முடியாது bro. அப்படியே गाइस ஒரே நிமிஷம். Now it's Messi. Arsenal are very much a team that like to work off a central target. Is that how you see them, Jim? Yeah, It takes a shot. Goal! Arsenal! அப்படியே ஆசி வேணா போய் அட்டெண்ட் பண்ணி பாறா இங்கேயே கொடுத்தா என்ன ஒண்ணும். It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. So we have the first goal. டேய் bro போச்சு bro. And the shot. And he has kicked it out somehow. Yeah, he was well placed to deal. அது எப்படி bro உங்க நம்பர் அவங்களுக்கு தெரியும்? டெய்லி அது எப்படி உங்க நம்பர் அவங்களுக்கு தெரியும் முதல்ல? நம்பர் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? He's having a hit. That caused a fair bit of alarm. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. I bet you the keeper's very relieved. Now it's Aubameyang. And it's Cruyff. Cafu. It's Ronaldinho. Great defending, strong and determined. Now it's Hazard. Into stoppage time, whistle due any moment. Gullit. Shot could be on. And it's been hooked away. And reclaimed it in a trice. Well, that's a little loose. He's found a way through. Delivered in. நம்ம It's hoisted clear. யோ என்னயா யோ ரெண்டு டவர் பேஜ் That is நான் சைடுல ஓவர்லே வச்சிருப்பேன் ப்ரோ. ஸ்கிரீன்ல அத பார்த்துட்டு இப்படி பண்ணுறாங்க. இப்போ மாத்திட்டேன் ப்ரோ ஓவர்லே. என்ன ப்ரோ இப்படிலாமா ப்ரோ பண்றாங்க? ஐயா உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் வேற அதிகம் ப்ரோ. அதனால தான் பிரச்சனையே. உங்களுக்கு கம்மியா இருந்தா கூட பிரச்சனை இருக்காது. Well, obviously things. நிறைய சப் வச்சிருக்கீங்க. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. அது கூட மேபி பிரச்சனையா இருக்கலாம். That is the first half done, and we are ready for what follows in the second. ப்ரோ தமிழ் பசங்க இல்ல ப்ரோ வடக்கனா ஓகே 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 ப்ரோ வடக்கனா தட்டி விட்டுரும் ப்ரோ. ஆனா எப்படி ப்ரோ இவ்வளோ பேர் நம்பர் எடுத்தானுங்கன்னு தெரியலையே.
ஓகே. So the action resumes. Germany really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. ஏன்டா இந்த சைடு ஓடுறீங்க? Leicester kept aware, and it is reclaimed easily. That's been cut out, well played. Aubameyang going after that. Cruyff plays the game a step ahead of almost anyone. Tries a shot! It's loose, and there's a race for the ball. And it's Rijkaard. ஏய் சொல்றா. Rice. That's destined for the flank. ஆமா. Time and again they are repelled. Cafu. Rice cuts out the pass. Davis. ஏய் பெட்டிங்லாம் நான் ஓடுறா. Now it's Hazard. வாங்கி தந்து என்னடா பிரயோஜனம்? டேய் ஸ்கோப் இருக்காதடா சொன்னா கேளுடா. Can he get it through? Spread neatly. நீ இங்க அது வந்து உன் இஷ்டம் அது. ஆனா நான் உனக்கு நல்லதான் பண்ணுவேன் எப்பவும். Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Rijkaard. Shot, surely! Oh, good finish. Goal. And there's the goal they've been looking for. A horrible blip. A horrible blip. A situation utterly avoidable that has resulted in break அப்ப எதுக்கு நீ Germany really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. Arsenal are now luxuriating in a 2-goal lead. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Tries to play it through. Gullit is in a really good position out wide. And it's Ronaldinho. Foot in. சரி விடு அப்ப நீ இப்படி கேட்டு பாரு அவன்ட்ட. With the ball. That's a contest to keep an eye on. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Davis. சரி நீ அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு வா பேசு. Hazard receives it in a wide position. சரி நீ அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு வா. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, மாற்றிக்கலாம் விடு. 12 மணி நேரம் நிற்கணும்டா. அதுதான் ஏன்டா there's a probing ball. Great vision. சரி ரைட் அப்போ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. போனா போடா, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. உனக்காக தான் நான் பார்த்துட்டு இதை சேர்த்து வாங்கி அப்படின்ட்டு தான் நான். Cruyff. சரி ஓகே. Messi. சரிடா சரி போ. டேய் அதுதான் ஒன்றும் பிரச்சனை, நீ போடா. நான் போகலாம் ஒன்று வேணான்னு சொல்ல மாட்டேன். நான் உனக்கு வந்து சரி நல்ல ரோலாக சேர்த்து விட்டா ஒரு வருஷம் நான் என்ன ஆமாம் நீ தேவையில்லாமல் நம்ம போய் பில்லிங் போகிறது கடை வேலைக்கு போகிறோம். இவ்வளோ நமக்கு நமக்கு எதிர்பார்க்கறது அப்படியே தேவை. நமக்கு தேவை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவ்வளோதான். ஆமாம் அதெல்லாம் உண்மைதான். அதெல்லாம் உண்மைதான். Aubameyang, and this is Pele out towards the flank. Hazard. And he's worked it through. Okay. ஏடா ஒன்றும் பிரச்சனைடா நீ. Oh, it looked like 3-0 for sure. I could tell he wanted that too. Still at least he can smile about it, seeing as they're a couple. இன்னும் பிரச்சனைடா செஞ்சே. நீ நாளைக்கு போய் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு வா. இதுக்கு போகிறதுனாலும் போ, எனக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. நீ உன்னை எதனால வேலைக்கு போனால் ஓகே. சரி ஓகே. அதுதான் சரி ரைட். அப்போ போயிட்டு வா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. போயிட்டு வா. சரிடா நீ பார்த்துட்டே இரு, நானும் சொல்கிறேன். வேறு என்ன அட்டன் பண்ணி பார்ப்போம். மாதிரி வெயிட் வரலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீ போயிட்டு வாடா. நீ எனக்கு வேலைக்கு போனால் சந்தோஷம் தான்டா. எனக்கு அது எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் போகிற பேர் நீ போகிற நல்ல வேலையாக உன்னை சேர்த்து விட்றலான்னு தான் பார்க்குறேன்.
சரிடா சரி, அது அது ஒன்றும் பிரச்சனைடா, அது ஒன்றும் பிரச்சனை. அதான் இன்னொன்றுக்கு தான் சேர்த்து விட்றேன் அப்படின்றாங்கல்ல, அப்புறம் என்ன, நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, And he அதெல்லாம் எந்த skips பிரச்சனையும் past his கிடையாது. man, and he welcomes it in. The pass is intercepted. Kvaratskhelia. சரி ஓகேடா, அப்போ அதுக்கு போகிறனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைடா, கொஞ்ச நாள் போ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, Really have நம்ம been அதுக்கப்புறம் second மாற்றிக்கலாம். best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they haven't given up, but it's not looking favourable. அப்படி வேணா ஓகே, அப்படி போனாலும் பிரச்சனை Fernandes கிடையாது. is the guilty party there. அதான் அப்படி போனாலும் பிரச்சனை கிடையாது. நான் Fernandes இதெல்லாம் has ஒன்றும் been பிரச்சனை இல்லை, booked, நீ just to எதுக்கு போனாலும் confirm for that சந்தோஷம் தான், earlier உனக்கு பிடிச்சி incident. போ, அவ்வளோதான். I just think it was a cheap நான் foul நான் to என்ன give away. அதான்டா, அதான் இல்லைடா நான் என்ன சொல்கிறேன், உனக்கு எந்த வேலைக்கு போனாலும் உனக்கு பிடிச்சி போ, நீ மற்றவங்க கம்பல் பண்ணுறான் அது அப்படி நீ போனால் உன்னோட வேலையை பார்க்க முடியாது, சரியா? எனக்கு அதுதான் தேவை. நான் உன்னை சேர்த்து விட்றதே சரி, நீ வேலையும் பார்க்கணும், அப்படியே அந்த அந்த டைம் நீ சந்தோஷமாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு. Saw that coming. அசோக் Looking to play him in. Aubameyang receives it in a good. ஓ ஆமாம் அந்த Oh, denied brilliantly. Aubameyang is offering a right. டேய் நான் smile. உன்கிட்ட என்ன சொன்னேன் அன்னைக்கு, நீ வாடா நம்ம போகலான்டா, நான் தான் சொன்னேன்ல, அதுதான் நீ அன்னைக்கே போய் அவங்க கேட்டிருந்தா, இல்லை நீ ஒரு வார்த்தை நீ ஃபோன் பண்ணியா, நீ ஃபோனும் பண்ண மாட்டேன், நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தேன்னா நானே எனக்கு அவன் நம்பர் விட்டேன்டா தெரியாம. Oh, outsmarting him this time. Matches Cunha. It's played through for him. And he's intervened well there. ஓகே Right. ஒன்றும் இல்லை, அதான் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் நீ பிடிச்சி போ வேலைக்கு, அவ்வளோதான். நான் என்னால் இவ்வளோ, ஏன்னா இப்போ எங்கள் ஆஃபீஸில் சேர்த்துக்கிறதோ இதோ பிரச்சனையும் கிடையாது, நீ நிம்மதியாக வேலை பார்க்கணும், சரியா? அதுதான் எனக்கு தேவை. நான் அதனால தான் உன்னை யோசிச்சு சரி ஓகே நம்ம பையன் வந்து யார்ட்டையும் பேச்சு வாங்கக்கூடாது வைக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு தான் நான் இந்த மாதிரி போயிடுறா, கொஞ்சம் பேச்சோட நிப்பாட்டிடுவானுங்க. இப்போ இவங்கன்னா கோத்தகமானு வானுங்க, புரியுதா? அப்போ கலெக்ஷனு சேல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பச்சையாக பேசுவானுங்க, அது நம்மளால ஏற்றுக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு நம்ம இதுக்கு வரல, நமக்கு தேவை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவ்வளோதான். அது நீ அட்மினாவே ஓடிட்டேன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே நான் உனக்கு வச்சு அடுத்து இது பண்ணிடலாம், புரியுதா? புரியுது. அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் இவ்வளோ கஷ்டம், நான் போகிற இன்டர்வியூக்கெலாம் உடனே அனுப்பிச்சி விட்டு நீ போடா அங்கே போய் பார்ப்போம், அது கிடைக்குதானே பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறது. இப்போ கிடைக்காதது எனக்கே தெரிஞ்சிடும். ஒரே நிமிஷம் வயசு. புரியுது. ஓகே சரி நீ அதெல்லாம் கண்டுக்காதடா, நீ போகலன்னா நீ நாளைக்கு போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டு வா, என்ன 50 கிலோமீட்டர் தானே, தப்பா மேட்ரு. நான் சொன்னேன்னா இல்லையா, திருப்பத்தூர்னா வேற எதுவும் அது நினச்சிக்கியா? சரி அதான் சொன்னேன்ல அவன்கிட்ட. ஓ அப்படியா? அப்படியா? இவங்க தான் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா பில்டப் கொடுத்துருக்காங்களா? ஓகே சரி. ஆமாம் அந்த மாதிரி. ஓ 2 ஃப்ளோர். ஓகே இப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க இது அதுலேயே. அப்போ நீ சேர்ந்துட்ட. நமக்கு தாயனூர்லாம் போக முடியாது, திருச்சியிலே வச்சுக்கலாம். ஆமாம் ஓ அப்படியா? சரி புரியுது. நீ விட்டு பார்த்துக்கலாம், நீ போயிட்டு வா, பேசிப்போம், சரியா? நீ போயிட்டு வா, பிடிச்சிருந்தா அடுத்து நம்ம மூவ் பண்ணுவோம், அவன்கிட்டே பேசி மூவ் பண்ணுவோம், சரியா? பிடிக்கலன்னா சொல்லிட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம், சரியா? ஓகே சரிடா. சரி எப்போ கிளம்புற? சரி ஓகே, போயிட்டு எப்போ ரிட்டனு? சரி ஓகே, கொஞ்சம் டீசெண்டாக போ.
சரி ஓகேடா சரி பார்த்து போயிட்டு வா போயிட்டு வந்து எனக்கு கால் பண்ணு என்னான்ட்டு பேஸ் டீம் மாத்திரு ஐயோ மறந்துட்டேன் தலைவரே அட்மினை வச்சு எவ்வளோ நாளையா ட்ரை ஃபார் ஹையர் ரோல்ஸியா கடைசி வரைக்கும் என்னையா அட்மின் ப்ரோ அது நான் இப்பயும் என்ன 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 ஒன்றே ஒன்றா ஸ்ரீராம் ப்ரோ இப்போ நமக்கு பிடிச்சி போகிறோம்ல ஹையர் ரோல் இப்போ நான் போனாலும் இப்போ வேறு இது எனக்கு சேல்ஸுக்கோ இல்லை வேறு எதுக்கோ எடுக்கிறேன்றாங்க ஆனால் அது வந்து ரொம்ப போட்டு பாடுபடுத்துவானுங்க நான் அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு யோசிச்சுட்டு தான் நான் விட்டுட்டேன் அப்படி இல்லைனா எதனாவது படிச்சுட்டு நெட்வொர்க்கிங் போயிட்டு படிச்சுட்டு எதனாவது நம்ம போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் எதுவும் செட் ஆக மாட்டேன்து அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் அமைதியாக இருக்கேன் இல்லைனா நான் எப்பயோ கிளம்பியிருப்பேன் தலைவரே நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்ன தப்பு பண்ணேன்னா காலேஜ் முடிக்கிறப்பே இந்த கோர்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியாது இது அப்பயே படிச்சிருந்தேன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் அதான் அந்த ஒரே ஒரு தப்பு மட்டும் தான் பண்ணேன் மற்றபடி வேற எதுவுமே கிடையாது இது இப்போ இந்த பையன் நம்ம பையன் தான் அவன் வந்து இப்போதான் ஃப்ரெஷராக போகிறான் அட்லீஸ்ட் அவனுக்கு வந்து கொஞ்சமாச்சும் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி நாலேஜ் வேணும்ல சரி அதுக்காக தான் பார்த்துட்டு நீ ஃபஸ்ட்டு இந்த வேலைக்கு போடா அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தேன் கடைசியில் அவங்க வேறு எதுவும் வேலைக்கு போயிட்டான் என் பொழுது So Javier Zanetti, Jim, very little doubt, I suppose, that he will have a huge outcome today. Absolutely, Peter. One of his teammates. இதுனா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் தலைவரே அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நான் together, which goes to show how complete a player he actually is. When it comes to balancing attack and defense, I'm not sure there's ever been anyone better. Okay. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defense on the other. Oh, that's fabulous. Real chance. Goal! நான் சென்னை போக கிளம்பி வந்தால் ஒரு 10,000 ஒரு 30,000 ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா போதும் ஐயா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சுன்னா ஏதோ ஒரு வேலைக்கு தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சுன்னா ஒரு 30,000 25,000 அப்படி அந்த அந்த அளவுக்கு போயிடலாம் ஒரு 30 ரூபா கைக்கு வந்துச்சுனாலே நமக்கு சொல்லி போதும் அவ்வளோதான் ப்ரோ மானிடைஸ்லாம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ மானிடைஸ்லாம் எப்போ ஆயிடுச்சு என்ன பிரச்சனைனா மானிடைஸ் ஆயிடுச்சு நமக்கு Germany really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. என்னடா டேய் என்னடா ஜோலோ வந்து பிசிக்கல் நான் 150 வச்சிருக்கான் இது பண்ண ஆல்வேஸ் கங்க்ராட் ப்ரோ ஐ அம் தி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு சூப்பர் சாட் கண்டிப்பா ஐயா ஜாயின் பட்டன் காமிக்கலையே ப்ரோ இல்ல அது என்னன்னா இன்னும் ஒரு 10 வியூவோ என்னமோ தான் இருக்கு என்னோடது எப்பயோ மானிடைஸ் ஆயிடுச்சு ப்ரோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அந்த ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு நடுவில் அந்த ஆட்சன்ஸில் வந்து ஆர்கனைசேஷன் கொடுத்துட்டேன் தெரியாமல் இதுக்கு பதிலாக அதனால் பஞ்சாயத்து ஆகி அது திரும்பி சரி பண்ணிவிட்டு அது இப்போ தான் ஓரளவு வந்துருக்கு இப்போ மானிட்டர்ஸ் ஆக போகுது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இப்போ 4 ரிவ்யூலாம் போயிடுச்சு எப்பயோ காமிச்சிடும் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் ஆட் வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ஆட்சன்ஸுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபி வந்துச்சுன்னா அந்த மானிட்டர் அந்த இண்டிவிஜுவலை சாரி ஆர்கனைசேஷனை டெலீட் பண்ணிவிட்டு இண்டிவிஜுவலாக மாற்றிடுவேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்னடா ஐயா ப்ரோ இதையே ஓ கடுப்பாக Best really may get an earful from his teammates for not looking up to see what was around him, but I think he was perfectly entitled to try it for himself. Maldini is a man so notably robust and resolute in his defending. Messi. Now it's Pele. There they go, hunting in packs. நன்றி தலைவரே அது காசெல்லாம் வேணாம் தலைவரே ஏன் தலைவரே நீங்க வேற கோத்தா நன்றி ப்ரோ நன்றி ஏன் நீங்க பாக்குனதே எனக்கு சந்தோஷம் ஐயா உங்கள மாதிரி பெரிய இந்த மாதிரி பெரிய யூடியூபர்லாம் could move up a gear here. Little pass back. Well, he just didn't have any support.
இதுதான் ப்ரோ Germany பண்ணுவான். are a லாக் team லாக் that's லாக் லாக் fond of the லாக் low ஏதோ block. They கொடுத்துருக்காங்க. sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals. That's the plan. Pele. லாக் லாக் ஹாப்பி ஜானி ப்ரோ. நன்றி நன்றி ப்ரோ. Etched on the வரேன் என் faces லைவுக்கு of வரேன் the கண்டிப்பாக. defenders. சரியா? நன்றி நன்றி. Pirlo. Cafu. Flashes it. He's rising. He will be. கைஸ் ஃபாலோ சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். Pirlo conjures time and space where few can. Bellingham. Neymar. Pele. Niceties are not part of this. And Messi! And a terrific save from the keeper. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. Corner number 2 then. ஐயோ அபுமையாக்கு போட்டேன் தெரியாம. ஜம்ப் பண்ணுவானா ப்ரோ? ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ இவனுங்க? It'll be a throw-in. நான் மானிடைஸ் ஆகலைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் வேற. பட் ஸ்டில் ஐ எம் கெட்டிங் மானிடைஸ்டு. ஃபயர் ஆக போகுது காலேஜ் ப்ரோ. நீங்கள் அதான் நீங்கள் அப்படி பண்ணுறது தான் ப்ரோ தப்பே. ஒன்றே ஒன்று ப்ரோ, இது மாதிரி பண்ணால் பிரச்சனை. இன்கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணாலே பிரச்சனை தான். What a ball! Just eases him off the ball. நீங்கள் அப்போலேருந்து நீங்கள் டெய்லி 2 மணி நேரம் லைவ் போட்டிங்கன்னா கூட போதும். உங்களுக்கு ரொம்பலாம் தேவையில்லை. நானும் அப்படி தான் பண்ணேன். டெய்லி 2 மணி நேரம் லைவையா? டெய்லி 2 மணி நேரம் லைவ் போடுவேன் அவ்வளோதான். ரொம்ப நேரம் கூட போட மாட்டேன். They can reassess at half time. And it's Neymar. Now it's Pele. No, he wasn't going to let him past. Well, that was well positioned and well pinched. Oh, he's taken it. Cafu. Cafu plays it in. That's really well cleared. Cafu touches it back. Azar looking for the chance to skim one in from range. That is ended up in no man's land. நீங்கள் உண்மையாகவே கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ. Are certainly playing with an கரெக்டாக பண்ணிடுங்க ஐயா. கரெக்டாக வந்துட்டீங்கனாலே போதும். டெய்லி 2 எப்படியாச்சும் 1 மணி நேரமாக லைவ் பண்ணிங்கனாலே போதும். உங்களுக்கு வியூஸ்லாம் சூப்பராக போதே. நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க அதான். வியூஸ்லாம் சூப்பராக போகுது உங்களுக்கு. And it's Messi. Time and again they are repelled. Couldn't squeeze it through. Zanetti. So what can they make of this? பாதி காலேஜ் டிப்ரெஷன் லைஃபே போகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிடுறேன். ப்ராப்பராக இல்லாமல். ஓ ஓகே புரியுது புரியுது. அந்த டைமில் கரெக்டு தான். அந்த டைமில் நான் மட்டும் என்னது ப்ரோ, நானே ஒரு உருப்படாத தான் ப்ரோ. நான் மட்டும் அப்படியே ரொம்ப அப்படிலாம் கிடையாது. நானே ஒரு உருப்படாக தான். எப்படியோ உருப்படணும்னு நினச்சி பண்ணது தான் இது. அதுவும் கடைசியாக ஏதோ உருப்பிட்டுருக்கு. அதனால் அது வரைக்கும் எனக்கு அட்லீஸ்ட்டு இன்னுமே உருப்படாதவனாக இருக்கிறதுக்கு இது லைட்டாக ஏதோ உருப்புற மாதிரி பண்ணனேன்றது தான். எங்கள் வீட்டுக்குலாம் எனக்கு ஆச்சரியம். என்னடா அவன் பரவாயில்ல நம்ம பையன் எதனாவது ஒன்றையாச்சும் உருப்படியாக பண்ணுறானே அப்படின்னு. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back. Messi! Messi! Genius! That is a gem! An absolute gem! பரவாயில்ல அது வரைக்கும் சொல்ல. He just absolutely speared that in. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. We're looking at a different game now. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. He's picked his way through. Oh, good read. That was well played, well stopped. Messi. Bellingham. And here's the chance to counter. Oh, he's felt that, hasn't he? He's in a great position here.
He's found the way through. Well, that pass surprised everyone and not in a good way. ஏய் தேவலா டேய் 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 Pass ஏண்டா isn't the best. தம்பி Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Zola. Pass is just off target. And it's Messi. Well, I'm hoping for a nice open second half now. It's there to be won. Pass is short and sharp. Might be chance, surely! Goal, Germany! ஓகே ப்ரோ குட் டே நாளைக்கு மீட் பண்றேன் ப்ரோ ஓகே ஓகே கண்டிப்பா 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 ப்ரோ நாளைக்கு வாங்க நாளைக்கு வாங்க நாளைக்கு வாங்க There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done பிள்ளே that so often. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Neymar. It's Neymar! And that has earned a few nods of approval from the bench. ஊர்வசி number 3 coming up. ஊர்வசி And that should get the job done. அப்படியே ஒரு வழியாக And now a sudden chance to counter. ஏய் எக்ஸ் பாஸ் போறா தயவு செய்து இப்போ நம்ம சுற்றுறோம் He's அப்படி going to be disappointed with that. Aubameyang receives it in a good position here. Goes for goal! And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And this is Pele! Oh, he's bust Pele! He's got to be quick to recover this. Oh, nice touch. He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. Best, a player who needs no introduction. That has been cut short. And there's his chance to lead the counter. Zola. Looking to play him in. Now, can they get him away? Tries one from range. தேவலாம அடிச்சிருந்துக்கலாம் விட்டான் 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 That's விட்டான் good விட்டான் running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. நடந்தாலும் நான் நினைக்காத நாளில்லையே பிரிந்தாலும் என் அன்பு ஒருபோதும் பொய்யில்லையே பேச மேலே சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணி பாருங்களா லைக்கை பண்ணிட்டு பாருங்க லைக்கை பண்ணாமல் பாருங்க பொழந்துருவேன் Number 26. So changes afoot here, and from both sides. Number 21. George Best. Number 15. Eden Hazard. Number 24. Ronaldinho. Jan Neither of these two want to come off second best. Number 6. Jude Germany couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. He'll try from ப்ரோ ஏன் ப்ரோ மென்டல் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான் அழகா பாலை பாஸ்போர்ட்டே அடிச்சிருக்கான் ப்ரோ agonizing miss. விட்டா பையா I think that look says it all, Peter. Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. Number 14. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And it's Ronaldinho. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Yamal. Ronaldinho. And this is Cruyff. That's tidy. Here comes the cross. And that has earned a reprieve for the time being. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Mbappe. Szoboszlai. Can he get it through? Out for a throw. ப்ரோ வெல்கம் 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 Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. கப்பெல்லாம் பிடிக்கிறாங்க And here's Rijkaard. Mbappe gets into a good position.
takes a shot. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ உள்ள போல? Nice, just not quite. Yeah, I mean, எப்படி I ப்ரோ guess உள்ள it's போல? been one of his specials. வாய்ப்பே சான்ஸ் உள்ள போயிருக்க வேண்டிய பால எப்படி உள்ள போலான்னு தெரியல. Substitution for Germany. Number 14. So now we're going to get those changes we have been expecting. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. That was well played, well stopped. Germany close now to seeing this one through to the end. 3 minutes at a time. Ibrahimovic, Szoboszlai, Kaka. பாப்பே That is good progress on the left. And he welcomes it in. And that's gone loose. Cruyff quietly revving up. That is a great pick out. He's shifting through the gears here. Whistle's gone and they've got themselves a free kick. Pull it. சரி சொல்லுங்க சபே. Looking to இப்போ நான் சாப்பிட்டேன். even இப்போ நானே 8 further மணிக்கு here. தான் வந்தேன். போதும். ஓகே. And that is as much as we have time for. Germany have been forced. அபுமையா ஓகே ப்ரோ நான் எனக்கு ப்ரோ நான் இந்த கார்டெலாம் வச்சு விளையாட மாட்டேன். இப்பயும் சொல்றேன் ப்ரோ கொஞ்ச நாள் நல்லா இருப்பானுங்க. நீங்க அதுக்கப்புறம் அதை நெஃப் பண்ணி விட்டுருவானுங்க அவ்வளவுதான். என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் உண்மை. அப்படி நான் நெஃப் பண்ணாத கார்டு ஒன்னா டியோகா ஃப்ளோரான் அதுவும் நான் வச்சு இப்போ விளையாடுறது இல்லை. ரொம்ப ரேர் கேஸ் ஆயிடுச்சு. பட் ஆனால் நமக்கு காசு செலவு பண்ணாமல் ஓசி தரதுக்கு ஓகே அம்மையா ஓகே. இதோட ஒரு பெஸ்ட் அம்மையா நான் வச்சிருக்கேன். அது மொரட்டு கார்டு 99 ஸ்பீடு ஆக்சிலரேஷன் அதெல்லாம் இருக்கும். அது ஆள் ஓட்ட ஆரம்பிச்சானா இது நிற்காம ஓட்டு தான். இல்லை அக்வாரா எடுத்துட்டேன். அக்வாரா எடுத்து ஏமாந்துட்டேன். அதுதான் தலைவர். அதான் நான் என்ன ஓகேவான கடை தான் அவ்வளோதான். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆஹா அபுமையா கிடச்சிட்டான் இனிமேட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு பொழக்க போகிறோம் அப்படின்னு. ஆனால் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அதெல்லாம் வந்து ஒரு எப்படி சொல்ல பொய்யை உண்மையாக்குற கதை மாதிரி. அதெல்லாம் அதுவே ஒரு வேஸ்ட்டு. ஏன் நல்ல கடை கொடுத்தா ஏன் ப்ரோ 99 ஸ்பீடு 99 ஆக்சிலரேஷன் கார்டு நான் இப்போ காட்டவா? அந்த காலெலாம் வச்சுருக்காங்க. அந்த காலெலாம் தரல. ஏன் அதிலே 94 95 ஸ்பீடு இதெல்லாம் ஒரு ஸ்பீடுன்னு சொல்லி இவங்க கொடுக்குறாங்க. இதையும் நம்ம ஏமாந்து வாங்கிட்டு இருக்கோம். எனக்கு நடத்துவானுங்க ப்ரோ. என்ன வேணால் நடத்துவானுங்க. ஐயோ மேனேஜரை மாற்றணும் ப்ரோ. ப்ரோ ஸ்ரீராம் ப்ரோ சாரி ப்ரோ. நன்றி கைஸ் 2 சூப்பர் சாட்டுக்கு நன்றி. சந்தோஷம். 1 சூப்பர் சாட் போடுவோம். ஐயெல்லாம் வேணாம். அப்போ ரைட்டு ப்ரோ 30 மினிட்ஸ் வேணாம். சூப்பர் சாட் போல வேணாம். எனக்கு அபுமையாலாம் தேவையில்லை ப்ரோ. என்கிட்ட அண்ணன் கிருஷ்ணா ஓகே. அது அண்ணன் காடையே இன்னும் நல்லா விட்டுருக்கலாம். பட் ஆனால் இவனுங்க எப்படி விட்டானுங்கன்னா அந்த எப்படி சொல்ல அந்த சீசனுக்கு ஓகே. இப்போ ரொனால்டோ எப்படி விளாண்டோன்னா ஆக்சுவலாக அதே ஸ்டாட்ஸ் விட்ருக்கானுங்க. அதுதான் கரெக்டு. இப்போ மெஸ்ஸிக்கு அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வைங்களேன். அதான் கரெக்டு. பட் ஆனால் என்ன அண்ணனுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் மரியாதை கொடுத்து கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணியிருக்கலாம் அவ்வளோதான். இப்போ
அண்ணன் கார்டை வந்து இந்த போர்ச்சுகல் கார்டு ஒன்று கார்டு இருக்கும் ப்ரோ, சரியாந்திர கார்டு. அந்த கார்டோட அடியை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மொரட்டுத்தனமாக இருக்கும், மொரட்டுத்தனமாக இருக்கும். போட்டு திணின்னு திணிக்கலாம். ஹெட்டர்லாம் மொரட்டாகணும். அண்ணோட வரும். அதுக்கு தான் ப்ரோ வாய்ப்பு இருக்கா என்னன்னு தெரியல. அதுதான் ப்ரோ இப்போ அண்ணன் வந்து எப்படின்னா இப்போ அங்கிட்டு சைன் பண்ணியிருக்காப்ல, எங்கிட்டு நம்ம சைடு எஃப்சிக்கு சைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால மேபி வருமா வராதா அப்படின்றது தான் கேள்வியே இங்கே. இப்போ எஃப்சிக்கு அண்ணன் சைன் பண்ணோன்னா கன்ஃபார்மாக வர சொல்லிடுவேன். எஃப்சிக்கு சைன் பண்ணியிருக்கனால நமக்கு வந்து கொஞ்சம் டவுட்டு தான். ஒரு சிஎம் ஃபால்ட் இருக்கா? எங்கடா ரைட்டா? ஐயோ புலி. ஸ்னைடர் we can use this guy Ronaldinho இங்க போறோம். வெரிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்களா ப்ரோ? இப்போதைக்கு வேறு வழி இல்லாமல் இது கெப்பலோ இருக்கான், இங்கே ஜோசே மரினோ எல்லாம் இருக்காங்க. ஆனால் வெரிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் வேறு வழி இல்லை. ஆர்பிஐ தூக்கணும். முதல்ல இந்த ஆர்பிஐ வச்சாலே பஞ்சாயத்தாயா. 2 மொட்டையை வைக்கணும். இவன் 90 ஸ்பீடு, அவன் 90 ஸ்பீடு ப்ரோ. நான் பிடிப்பானுங்க போயிட்டு. கம்பெனி 88, தலைவன் 91. கம்பெனி கார்டு டம்மியாக இருக்கும், பட் ஆனால் இது நல்லாயிருக்கும், ஸ்டாட்ஸ் வைஸ் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் லாங் ரேஞ்ச் டாக்கிள் இல்லையா? இந்த நியூ மேனேஜர் கொண்ட அது ஓகே ப்ரோ, அது நல்லா இருக்கு. ஆனால் ட்ரை பண்ணல தலைவரே. நான் முக்கால்வாசி நான் வந்து இன்னொரு வீடியோ பார்த்துட்டு ரிவ்யூ சொல்ல மாட்டேன். மேபி அவங்க ஏன் அதுக்கு நான் பண்ண மாட்டேன்னா, இப்போ அவங்க ஊருக்கு டவர் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்மளே ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்து நம்ம சூத்தடி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நமக்கு தெரியும், ஓகே அப்போ வந்து இந்த டவர் நல்லா இருக்குது, இது நல்லா இல்லை அப்படின்னு நம்ம அடி வாங்கினதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அதனால தான் நம்ம ஊருக்கு நான் இது பண்ணுறது, ரிவ்யூ சொல்கிறது. மற்ற ஊருக்குலாம் நம்மளுக்கு தெரியாது ப்ரோ. பீட்டர் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க, எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா பீட்டர் ப்ரோ, நல்லா. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? சப்ஸ்டாட்டிக் நீ எத்தனை, நீ என்னத்தை சப்ஸ்டாட்டிக் யூஸ் பண்ணால் நீங்கள் வேஸ்ட்டு தான்டா. ஐயோ வாங்கி விட்டனே அவசரப்பட்டு. ஆல்ரெடி வந்திருக்கான் ப்ரோ. நான் சாப்பிட்டீங்களா? ஏன் சாப்பிட்டேன். சாப்பிட்டேன். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? ஜலட்டான் இப்ராஹிமோவிச். ஒரு ரெண்டுமே இதுவாக வச்சிருக்கேன். He read that really well and stopped it. Physical challenge. Can he get on the end of this? And he cuts out the supply. உங்களுக்கு எப்படி போகுது இ ஃபுட்பால்? That pass isn't the best. That's a little off target. Searching pass he's played there. Well, that is not the best ball. எப்படி போகுது தலைவரே? எப்படி போகுது An apologetic look. கேம்? எப்படி போகுது He கேம்? made it look a bit predictable. ஆலாண்டுமா? He's done very well to take that back. Ronaldinho ஐயோ என்ன தலைவரே ஓடவே மாட்டாங்க. tries to play it through. Varane gets over and intercepts. Now it's Haaland. And this is Ronaldo. Ronaldo showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. He's in a great position here. Knocks it into space. Decent chance! எப்படி பால் எப்படி அருமையாந்திர பால் அது. ஆனால் இவன் ஒரு வேஸ்ட்டு தான். ஆல்ரெடி ஒரு விளாண்டுருக்கேன் ப்ரோ. யார் ப்ரோ? நிறைய வைக்க நினச்சேன் ப்ரோ. பாக்ஸ் அண்ட் பாக்ஸ் ரெண்டுமே இவங்க ப்ரோ. கவுண்டர் ஆடி கொடுத்துருவோம். ஓடவே மாட்டானுங்க ப்ரோ ரெண்டு பேரும். விளாட்டானே வேணும். பாக்ஸ் அண்ட் பாக்ஸ் தான் செட் ஆகுங்க ப்ரோ. ரூமணி 8 வரும். ரூமணி வரான்ட்டேன் ப்ரோ. அடுத்த மேட்ச் ஞாபகப்படுத்துங்க. ரூமணி 8 வர சரிங்களா? ஒரு கிராஸ் பேமர் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு.
பாருங்க And if பாக்க. you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And this is Pele. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Schneider. Oh, super find. இவர் ஆஃபே வெய் வர போல. He's had a shot. ப்ரோ போச்சு ப்ரோ. தேவல. Oh, good என் finish. தலைவன் டெல் பியாரோ கார்டு. ப்ரோ டெல் பியாரோ வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. அது வரும் ப்ரோ. அது வர வாய்ப்பு இருக்கு. Thrice. டெல் பியாரோ வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. சரியாந்திர கார்டு ப்ரோ அது. You want to see a lesson in responding to a deficit. That's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. Barcelona restore parity. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Well timed, excellent interception. Pele can so cleverly bypass the press. Hullet. And reclaimed it in a... There's the shot! Off the post! டெல் பியாரோ வந்தா நான் கண்டிப்பா டெல் பியாரோ நல்லா கார்டு ப்ரோ. ப்ரோ பிளிட்ஸ் எல்லாம் தலை எஸ்எஸ்ல போட்டு பிளிட்ஸ் அவ்வளவு பிளிட்ஸ் ஓடிஇருக்கேன் ப்ரோ நான். Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Well, this is what we've been waiting for. Upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Rijkaard. Now it's Pele. Looking for options for movement. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. It's come to nothing. நிமிஷம் ப்ரோ. Schneider. Muscular approach does pay off here. Looking for the run. And the shot! And he's really பாங்கடே வேற யாராச்சும் ப்ரோ. ஸ்னைடர் வந்து செட் ஆக மாட்டான். இது செட் ஆகல. முக்கார மெஸ்ஸி வந்து வர மாட்டாங்க. Substitution for Germany. Number 13. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. On the field is number 20. Lionel Marcelo Messi. plays it short. And that is headed for the middle. And a header! ப்ரோ இதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ. கல்லன் Hits சொல்லிட்டாங்க. the net. குளிட் யூஸ் பண்ணல. இல்ல ப்ரோ குளிட் டபுள் டச் போடணும். குளிட் டபுள் டச் போட்டா தான் கரெக்ட்டா They இருக்கும். are soaring. A really thumping header. Absolutely crashes it in. Superb timing to generate that power through a really strong neck behind it. ஆனா ப்ரோ ஜெயிச்சதான் ஒரு மேட்ச் இப்பதான் சொன்னேன் ஒரு மேட்ச் பண்ணேன். ஏன்னா நான் எத்தனை வாட்டி தெரியுமா போட்டு பொளந்திருப்பேன். 6-7னா இந்த இவனை அடிச்சிருக்கேன் நான். Barcelona now in a position far more desirable. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Rijkaard with the challenge, and he has given away a free kick. ப்ரோ அதான் சவுட் மெனிக்கு அடிப்பானுங்க ப்ரோ இவனுங்க. சவுட் மெனி அடிப்பானுங்க இவனுங்க. அதுதான் சொல்கிறேன்ல. சவுட் மெனிக்கு அடிக்குது. It's their second corner of the game. They've played it short. இங்க பாருங்க Looking for the far சவுட் மெனி. post. Oh, good. ப்ரோ என்ன ப்ரோ எல்லாமே கோல் ஆகுது. And it's there. They are purring, truly அவ்வளவுதான். purring. What a header
Flashed in with the crispest of contacts. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Barcelona ஏய் palpably வாடா stronger, ஐயே 4 கோல் better, போட்டாங்க bro. superior. Germany making some potentially decisive changes. They weren't waiting around. Haaland. Rijkaard. That's been cut out, well played. There will be 3 It's minutes Marcelo. added time. He's having a pop! It is a very, very good save. நான் ஒரு விஷயம் புரியல ப்ரோ, எப்படி வந்து மார்சேலை வச்சு அங்கேருந்து அடிச்சு பீட்டர் சீமர் உழுவுறானே தெரியல. On the counter attack. This possibly the last play of the half. Marcelo with the short one. Ronaldinho. And it's Messi. Varane gets across to intercept that. Not the most accurate pass. ப்ரோ And எங்கிட்டு the பாஸ் referee has பண்ணுங்க. blown for half time. Oh, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation. புலிக்கு டபுள் டச் மட்டும் ஒன்று போடணும் ப்ரோ, அதை மட்டும் போட்டு விட்டா நிம்மதியாக இருப்பேன். இப்போ கிராஸ் ஃபேமர் போல். ஆமாம் ஆமாம், இப்போ நான் அடிக்கடி மாறிக்கிட்டே இருப்பேன் ப்ரோ, அவ்வளோதான். கிராஸ் அப்படி அது அப்படி தான் ப்ரோ ஆக்சுவலாக இருக்கணும். நான் தான் இப்பெல்லாம் விளையாடக்கூடாது இப்பெல்லாம் விளையாடக்கூடாதுன்ட்டு இருக்கேன். So into the second half. லெஜிட்டாக விளையாடுறதுனா இந்த கேம்லாம் முடியாது. Well, things just haven't quite clicked, Peter, have they? They're behind and they deserve to be, but they've had a chance to regroup now, so we'll see how they come out at the start of the second half. Varane promptly onto that, and that is that. He's on it, can he get away? He's picked his way through. பின்னாடி 4 பேர் He's வராங்க enjoyed bro. that. He evidently loves the contest. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. And he's managed to get free. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That pass has been well intercepted. Rijkaard. Pirlo. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. No doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. And here's Haaland. Gullit. Chance, surely! அவன் காட்டலாம் மலம். It's a goal! Untouchable, remorseless, relentless, a class of their own. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. Things looking... Tries a shot! கோல்ரா செம கோல்ரா அது, ஆனால் சத்தியமா சரியாந்திர கோல் ப்ரோ அது. Composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's நல்லா nightmare. போட்டான் ப்ரோ. You try to send him one way, and he just slips the other. Number 24, Ronaldinho. அப்போ பண்ணேன் ப்ரோ, 2 இதாக போட்டு சரி ஒன்றும் பரவாயில்ல. புது மணி 8 வரும் அடுத்த மேட்ச். பழைய நான் வந்து சேஃபாக போட்டு அது சேஃபாக தான் முடியும்.
முடியலப்பா. Substitution for சரணம் Germany. ஐயப்பா. Number 24, Ronaldinho. Coming on நான் to ஒரு replace தான்டா வச்சேன். ஏன்டா நீ 5 கோல் போட்டுருக்க? Signaling changes here, both at the same time. Germany get their goal. A bit of respectability restored. Now it's Pirlo. Messi. Germany will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. Pele being given no time to dwell on the ball here. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. Germany are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Rijkaard. That's a shade optimistic. Messi. ப்ரோ இவன் அபுமையா வந்து எதுக்கு இந்த சைடு வரானே தெரியலையே ப்ரோ. அதானே பிரச்சனையா Jordi இருக்கு. Alba is one of the key ingredients in the team's attack. அதாவது அவங்க ஒரு ஒரு டபுள் டச் போட்டாலோ இல்ல இந்த நேரா ஓட மாட்டானுங்க. அதான் Well, it பிரச்சனை. stopped it. Well, he's going to be disappointed with that. That's going in strongly. Pirlo. Almost 75 minutes on the clock now. And there's green grass ahead of him. And this is Ibrahimovic. Vieira. Tries to pass it through. Oh, that's fabulous. Plays in a cross. And he's made sure that's not getting through. இதுவும் போவாது, கிராஸும் போவாது. Ronaldinho. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Maldini. Ronaldinho. Oh, played right into his path. And he is dashing away. Messi. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Pele. He has found the way through. ஏய் Oh, தட் he's got a sight of goal. Oh, shoots ஏய் it. தடுக்கவே மாட்றான்யா சிவம். Well taken கேம் பிளே ball. ஒஸ்ட் ஆயிடுச்சியா. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's எந்த great பால வச்சு நான் disguise he தடுக்கிறது? got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Bill! And he's stuck it away. சார்லி எஃப்சி ஆமா ஆமா வேண்டாம். They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. சும்மால Barcelona அல்ல are பால having a வைக்க. ball here. Now it's Pele. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. ஓ ஃபக் என்னடா ஒரு பால் கூட பால்லவே கால்லவே மாட்ட Can he மாட்டேன். get it through? Thinks ஒரு about பால் the எல்லாம் shot. காலியா. சரியா. விசரல்டெல்லாம் பண்றான்டா. Bill! And it's in. ஒரு பிரெயின் ப்ரோ நான் வந்து ஒரே ஒரு லிங்க் தான் கேட்டேன். முடியலன்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் வந்து அந்த லிங்கை கேட்டு கூட மாட்டேன் பிரெயின் ப்ரோ. உண்மையாவே சொல்றேன். முடியலன்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் அந்த லிங்கை கேட்டு கூட மாட்டேன். Reached the point when even ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்காக தான் லிங்க் கேட்டேன். நீங்கள் முடியலன்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் எதுக்கு அந்த லிங்கை கேட்க போகிறேன் என்ன சொல்கிறீங்க? சரி அமுச்சு விட்றேன்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் விட்டீங்க. A game that began நான் அப்படியே so விட்டேன். promisingly. பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கலாம். இல்லை ஒன்றும் ஒன்றும் விடு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா.
அபூவா சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். சபா. இவனை முதல்ல மாத்தணும். இதுதான் ஏன் மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன். ஓஹோ இதுவா லிங்கப்பா. கேம் ஆஃப் நான் இறங்கி போய் ஆடுவான் யா. வெங்கிட்டு Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Manchester United. Colours vivid and vibrant. So என்ன லிங்க்யா காட்டல. ஒண்ணும் புரியல. என்ன லிங்க் காட்டல. என்ன லிங்க்? is well and truly set. So it's away we go then. Company making his 100th appearance here today, of course. Yeah, something that I mentioned to him in person before the match, Peter, although it took some time to register. Pretty much the same. It's Pele! வா அம்மம்மா This is up there. பிரெயின் ப்ரோ கேட்டீங்க. ஃபேஸ் கேம் கேட்டேன்யா. அந்த ஆள்கிட்ட ஒரு ஃபேஸ் கேமுக்கு இது பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. Another moment of magic. அதனால முடியா. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. I doubt very much that this was in the script. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And here's Bale. Bale unable to make it happen for all his good intentions. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Oh, he's been caught napping. So much time and space here. Goes for a shot! And a neat finish. முடிந்தது. They have heard the starters. என்ன பால் கண்ட்ரோல் வேணும். பால் கண்ட்ரோல் வேணும். Piercing out of the blocks. 4K கேமியா அவர் வச்சிருக்க நல்லா இருக்கும். Piercing and with pinpoint accuracy, he forces it through. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. Things starting to look very comfortable. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. This is Owen. Neymar. Rummenigge. Someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Now it's Bale. And the counter is on. Oh my god.
Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Well, that's surely a foul. Free. எவ்வளோ ரேட்டியா 4K கேம் இந்த பார்க்குறேன் சிவம் பார்க்குறேன். அதுக்கான 4K ஆகிட்டு வேணும். நமக்கு 1080p கூட இருந்தால் போதும் சிவம். ஒரு பஞ்சாயத்து சரி பார்க்குறேன். இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு போவோம். Neymar picked out brilliantly. Neymar! And that is certainly not what he had in mind. I can't quite believe he's missed that, Peter. அமைதான் பாப்பா. No way through. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. And it's Ronaldinho. Now it's Ibrahimovic. Van der Ven kept his eye on it, and he's there. Ronaldinho. Rummenigge. Oh, good read. I'm sorry. Pele given the lift of his goal. And that's a foul. A simple decision for the referee. 4K web யோ 4500 வருதியா? Dani Olmo. And it's Owen. அண்ணா 4K ல போட்டா சூப்பரா இருக்கு சத்தியமா. நல்லா கிளாரிட்டியா இருக்கும் மூஞ்சி. Looking to play him in. Forlan. வெப்கேம் செமையா இருக்கும். ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஆன். ஆமா. Rummenigge. He won't be happy with that one. Dani Olmo have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Oh, he's felt that, hasn't he? Rijkaard. Rummenigge. Knocks it into space. Real chance here. It's Neymar! Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see. Ronaldinho! Oh, he's been caught on it here. ஒரு 3 டவர் எனக்கு 5 டவர் பட் இருந்தாலும் 4500 3000 இங்கே பாரு 60 1080p நமக்கு வந்து கம்மியாக தான் கிடைக்குது. எப்படி சொல்லுவேன் 1080p வந்து 3700 ரூபா. இன்னொரு 200 ரூபா இன்னொரு 500 ரூபா போட்டால் போதும்யா. 4K வாங்கிட்டு போயிடலாம். And they win it back again. Now it's Pele. And it's Olmo. Owen. And the shots! Goal! On the cusp of half-time, he நால delivers 2000 perfect timing. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. A shift in momentum, perhaps. Well, what a difference a goal makes. Now, all of a sudden, it seems the belief is back. That looks a good ball through. There they go, hunting again. 3 minutes at a time. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Rummenigge. And he cuts out the supply. And it's Owen. And this is Bale. And the referee has blown for half-time. என்ன கோலியா அவசரம் That was a very watchable and entertaining half of football. And it's fair to say that both teams have played their part. Able to catch today's
No, well, the pickings certainly have been 4K கேமரா போட்டு பின்னாடி ஒரு பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணனும்னு வெச்சுக்கணும் நறுக்குன்னு சூப்பரா இருக்கும் லேயர்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை கிரீன் ஸ்க்ரீனை போட்டு பேக்ரவுண்டை செட் பண்ணணும்னு வச்சுக்க மஜாவா பார்க்கலாம் எல்லாரும் பார்ப்பாங்க Germany are leading by 1 in a finely poised game. It's 2-1 at half time. Substitution for நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீனு number 19. Second period is on the இல்லையா way. அப்படி இல்லையா இப்போ 2000 ரூபாய்க்கு நம்ம வாங்குறது இப்போ நம்ம வாங்கி விளாண்டு பார்த்துருவோம்ல அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லை Oh, it's come நல்லா loose. இருந்துச்சு பட் ஆனால் போதும் அது 2 வருஷம் முடிச்சது பெருசு Excellent challenge there, uncompromising. If they want to counter, they could do with more speed. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Neymar gets on his bike and on the move. Dani Olmo. Forlan. And here's Bale. Rijkaard does well to get it back. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Pele. Robertson. Looking for options for movement. The defence opting here for strength in numbers. Oh, it just needed a better touch, and you can see his annoyance. ஆட்சன்ஸ் பண்ணியா Very careless and இனிமே ஆட்சன்ஸ் இப்போ சரியா விஷயம் அதான் சொன்னேன்ல அந்த ஓடிபி வந்தால் தான் கிளியர் ஆகுமே என்ன கிளியர் ஆகாதியா Taken back almost at once, and it's made its way to him. Caught offside that time. இந்த ஓடிபி சரி பண்ணணும் அப்போ தான் இந்த ஓடிபி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கிளியர்லாம் ஆகும் And that's been intercepted. that's great positioning. So good from him. He steps in, and that's the end of that. Ronaldinho. Oh, now here's an interesting matchup. எப்படியாவது அதை மட்டும் ஐயோ அதை பண்ணிடலாம் அது வந்துடுயா Oh, that was vital. He's had a shot. He's got a goal. அது வந்துடும்யா அதெல்லாம் நீனு எப்படியா வராமல் இருக்கும் அது வந்துடும்யா There's the goal they've been looking for. And he stuck it away as it. அது இவ்வளோ தூரம் அந்த இது ஆட் சென்ஸ் வந்து இதுவே ஆட் ஆயிடுச்சுல அதுவே போதும் நமக்கு Look at the goalkeeper. அதுவே நம்ம கிளியர் ஆன மாதிரி தான் Germany go up by 2 and are looking good. I wonder if the manager is tempted to go for another and really kill the game off completely. I, for one, think he should now. Now it's Mbappe. Pinches it off him. Rummenigge. And it's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Dani Olmo is onto this. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Rijkaard. Dani Olmo. And this is Bale. Shapes to shoot! And it's come back out to him. திரும்பி கோலியா கிளியர் ஆயிரும் அதெல்லாம் நம்ம கவலையப்படுது And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. Just one in it now. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Manchester United really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Oh, that's fabulous. There's the shot! Oh, the ball's run loose here. That's just playing it safe and simple. Now, can they get him away?
And he's intervened well there. Now it's Ibrahimovic. And it's Olmo. And no, that was never going to make it. Manchester United really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Danny Olmo. Robertson. Great defending, strong and Dino தலைவா எடுத்துட்டு தலைவா It's a pretty loose pass. எடுக்கல ஜிகே ஒஸ்ட் பண்றான் அதான் பீர்ஸ் கேமிச்சு சரியில்லை நமக்கு வேண்டி சார் மாதிரி ஒரு கோல் கீப்பர் இருந்தா ஓகே பீட்டர்ஸ் கேமிச்சு அவ்வளோதான் ஏன் பண்ணுவான் பீட்டர்ஸ் கேமிச்சுலாம் அவ்வளோதான் ஏன் பண்ணுவான் அவ்வளோதான் தெரியும் அவனுக்கு வேற இருக்கான்னு இல்லை வேற யாரும் இல்லை வேற யாரும் Substitution for Germany. Number 9. Neymar. Number 24. It's Aubameyang. Ronaldinho. Number 18. Pelé. Number And he's 11. running through. Oh, just a Ibrahimovic. Oh, good வா finish. கான் இருக்கான் பாரு ஓ காணுவேன் அதுக்கு மேலே விடுவாயா Out of your own net. That one will sting. இல்லை இப்போ ஃபார்மேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் He's சொல்லுவாங்க absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. So the lead now is 2. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Now looking to orchestrate a counter. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. வா ஷார்ட் This பண்ணுறது looks promising. He'll try Oi, the Mama. distance. It's what has happened here. Mbappe. They've got to make this nice and quick. At a time. Oh, he's bustling through here. Now it's Tonali. Oh, super ball. And he's managed to get free. Cruyff. Van der Ven promptly onto that. And that is that. Well, that tackle was certainly sturdy. And we're done. And so they have the outcome they desire. A dose of சரியாந்திர reality சாட்டியானா and அவன் அடிச்சது முறை absolute இவன் செம்மையா அடிச்சான் and the job is done. சரியான அடி நிமிஷம் ஒரு டிடா ஐயோ டிடா வேஸ்டியா ஓ டிடா வேஸ்டா டிடா இது கான் கூட பரவாயில்ல டிடா ரொம்ப வேஸ்டா இருக்காயா சம்பவக்காரி சம்பவக்காரி நீ நானே பாஸ்போர்ட்டே சாவடிப்பான் நம்ம இப்ப இந்த பிரியா கொடுத்த ரைக்கார்டு ஒருத்தா இருக்கான் பாய் 10-15 பாயா தூக்கம் சரி ஓகே ஓகே போயிட்டு வச்சுக்கோமே
பயா பயா கண்டிப்பா கண்டிப்பா நாளைக்கு பார்ப்போம் சிவம் நாளைக்கு பார்ப்போம். Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Arsenal. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So that's got things underway. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Mohamed Salah. And it's mainly because of his frightening pace. Victor He's a Gokris. huge threat when he's running at defenders, but he's also proved in recent times that he's a top-class finisher. Opposition defences are going to have to be wary about playing a high line because... Gyökeres! Goal! Arsenal! And that's got him off to a flyer. And it looks like we're going to get the entertainment we were all hoping for. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. I doubt very much that this was in the script. Deftly out wide. Rummenigge. And this is Pele. He's shifting through the gears here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's Ødegaard. And here's Mohamed Salah. Oh, that is asking for trouble. Raya getting this one clear. Ødegaard. Turns back here, probably the best option for Rice. He's picked his way through. And it's Davids. He's going for goal! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. Arsenal with their first corner, the first in the game for either side, actually. And the keeper beats it away. Oh, it's played into the... Oh, great leap! Oh, lag gaya boya. And he's stuck it away. Ah, it's offside, and that'll count for nothing. Yeah, just fractionally late, but it's the right call. Disappointment and relief on either side. Nothing doing. Germany are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Hey, please, Takes a shot! என்னடா Oh, that was a தடுக்காதீங்களா brilliant மட்டாயினான்னு save. கேட்டேன். Mohamed Salah really must be thinking what he has to do to score there. Pass somewhat off target. Cafu is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now it's Ibrahimovic. Oh, well played, well sorted out. That's a shade optimistic. Gyökeres. Rummenigge. Pele. And they are prompt with their pressing. Now it's Mohamed Salah. Rummenigge in the hunt and looking threatening. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. It's a good 30, 35 yards out, this. Great chance here to level it up. Oh, Oh, that wasn't the worst effort in the world. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Vieira. Gabriel, a player so deservedly decorated with praise and glory. Opts for safety. Vieira. Played out wide. Just more than 15 minutes till half-time.
He's on. He's having a shot. பாடி எல்லா சைட்லயும் கோகரிஸ் பழகுறான். Good reaction. Gyökeres clearly thought he had the beating of the keeper. Corner number 2 then. Well, he got rid because he was under pressure. Rice. That's very neat. Swings it across. Brilliantly cut out. Pele. Rummenigge. And it's Neymar. Neymar going face to face with his great rival. Timber. ஓரம் மணி போயிட்டேன்டா, ஓரம் மணி. Mohamed Salah. And he goes cross field. Good switch that. Now it's Pele. Neither of these two want to come off second best. Flings it. Bullish header. போடு Well taken goal. சம்பவகாரி Germany. சம்பவகாரி நீ நானே. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Ronaldinho. So they have it all ஓ to இடிச்சாலும் do பவுலா? again. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Rice is eyeing up his options in the middle. There's not much doubt that this will be played into the penalty area. It's Salah! Oh, and that one's done no damage in the end. Yeah, we can't fault him for the attempt, although it might have been a case of momentary tunnel vision then. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Mohamed Salah. Rijkaard. Germany do have a chance to counter here. Now it's Pele. Rummenigge has the space to scheme. Rummenigge unable to make it happen for all his good intentions. சம்பவகாரி. Pele. Rummenigge. Neymar. 3 minutes at a time. And that's gone loose. Vieira. Davids. Can he get on the end of this? Davids. லிங்கோத்தா refused இன்னும் to be outdone இந்தையோட there. Aims beyond the defence. Oh, he's bustling. Bergkamp! It's a decent watch. Wow. A frantic watch. It is half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. How's the first half compared with your expectation? Well, I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break, it's one each. There's the whistle then to start the second half. And it's Rice. Ødegaard. There's the crossfield ball. முகமது சலா. Oh, that's fabulous. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up Hey, against எப்படி bro a defender though, தாண்டி who was போறது? ever so determined. Oh, Neenga easy Ila pickings Ma Na. there. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Looking for options for movement. Nice interception, well timed.
Odegaard, always wanting the ball, always wanting to do something different with it. Rijkaard, looking to pass their way up the pitch. Neymar, oh now it's Neymar! Rice. Mohamed Salah is herring after that one. Bergkamp. Not the most accurate pass. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Gyökeres is onto this. Neymar. Rummenigge. And it's Ronaldinho. Threads one in. Ibrahimovic! வா And he should have சரியாந்திர made அடி the டி pay. சரியாந்திர அடி ப்ரோ Deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Rice. Ibrahimovic. Pele. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Davids going forward. Gyökeres looking sharper, more menacing with every chance that comes his way. He is just caressing தலாக் the இந்த ball. தலாக் இது இருக்கா என்னன்னு Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of ஆ him. இவ்வளோ இதா இருக்கானு Bergkamp. Out of play for a throw. Now it's Rice. ஐயோ Delivered low. That is a brilliant interception. Ronaldinho. Rummenigge. Timber. Odegaard. It's Pele! ஓ டேவிட் ரயா And collective relief etched on the faces of the defenders. Modern football for you. You get zero time to think on the ball. Take too long, and that happens. எங்கோ It gets pinched. என்னடா இது Well, that pass isn't the best. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Oh, he's taken out. That'll be a foul. He knew what was coming. That's a yellow card. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. And into the grateful arms of the keeper. Mohamed Salah is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Odegaard. Some intricate passing, looking to progress the ball. Oh, nicely intercepted. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end. இப்படி தடுத்துடா சாமி Loose ball now, and there's a chase on to retrieve. Oh, he's been caught on it here. Oh, he's going to be disappointed with that. திரும்ப It's Rice. And here's Bergkamp. Neymar. Now, can they get him away? Ronaldinho. A lot of space here, a real opportunity. Neymar has it in a wide position. They've got a corner here. Substitution for Germany, number 18. Size really matters, and it's time to make it matter now. Neymar, number 24. Ronaldinho. Arsenal are looking to go Number forward 11. now. Karl-Heinz Rummenigge coming on the field. Number 25. Johan Cruyff. Number 5. Gullit. Cantona. Steaming on goalwards. ஓ Lionel Messi. Well, that
might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Can he finish? That has ended up in no man's land. Davids looking to play him in. Now it's Saka. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ ஒரே Oh, நிமிஷம் that's really good play on the மெக்கானிக்கல் right. வாங்க ப்ரோ வாங்க Driving ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ forward. ஒரே நிமிஷம் Messi. ஏய் இங்க போட்டுருக்கலாம்டா சார் Saka. So just one extra minute for stoppages. Cantona. ஓ எப்படி ப்ரோ பால நான் முன்னாடி திருப்புறப்ப A good watch, a முன்னாடி really வரேன் good watch. வணக்கம் அந்த மெக்கானிக்கல் கேமர் வாங்க ப்ரோ வணக்கம் ஜோன்ஸ் ப்ரோ வாங்க 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 Outsmart each மெக் other. கேமர் வெல்கம் But ப்ரோ it wasn't to be. ஷோ ஷோ நியூஸ் நன்றி நன்றி ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ரோ ப்ரோ திரும்புறப்ப காலில் பால் பிடிக்கிறானே என்ன கணக்குனே தெரிய மாட்டேன் ப்ரோ விட்டுருவா திரும்புறப்ப பிடிக்கிறான் ப்ரோ மார்வல் பார்ப்பீங்களா பார்ப்பேன் ப்ரோ அப்போ பார்த்தது ப்ரோ அதுக்கப்புறமேட்டு பார்க்குறதே விட்டேன் சுத்தமாக இப்போதைக்கு இதுதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போதைக்கு படமே பார்க்குறது விட்டேன் அதுதான் நல்லா ஃபஸ்ட்டு துப்பாக்கி காட்டினா சிவில் வார் டீம் ப்ரோ சிவில் வார் டீமா புரியல ப்ரோ புரியல என்ன சொல்றீங்கன்னு Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway. அயன்மேன் அது பார்த்தேன் அது கடைசியா அந்த இது பார்த்தேன் ப்ரோ அதுக்கப்புறம் நம்ம சுத்தமா அப்படி விட்டேன் Just getting started. நீங்க என்ன ப்ரோ நீங்க சாரி ப்ரோ என்னன்னு கேக்குறேன் பாருங்க Niceties are not அதாவது part of this approach. This is actually quite aggressive. And here's Aguero. Pressure coming in from all directions. Rijkaard does really well to win the ball there. Germany are looking to break at pace. Can he get on the end of this? And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. He's had it taken off him. And it's Ronaldinho. Neymar. And that interception was most necessary. Cafu. And again, he's sorted that out terrifically. Thiago. Nothing much to report on so far. Each side waiting to make their first move. நீங்க விச் டீம் ப்ரோ அயன்மேன் கேர் ப்ரோ நான் எனக்கு அயன்மேன் பர்சனல் அயன்மேன் ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ நல்லா இருக்கும் எனக்கு தோர் வந்து கடவுள் சக்தி பட் இருந்தாலும் அயன்மேன் வந்து ஒரு அளவு டெக் விஷயமா இருக்குமா நல்லா இருக்கு Zanetti calmly anticipates. Looking to play him in. And this is Ibrahimovic. He's a sharp little ball. Ibrahimovic!
Thiago. Now this could be a chance. No change to the score. 0-0 it remains. And the assistant referee has his flag raised. டெக் விஷயமா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ. அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு வாட்டி ஒரு இதோட வருவாப்ல ஆளு. அயன்மேன் ப்ரோ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் கேப்டன் சொல்கிறத டிஸ்லைக் போட்டிருப்பேன். அது சரி என்ன தலைவர் இருக்கு. Manchester United definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard நீங்க practice. ஃபுட்பால் ஆடுவீங்களா ப்ரோ? Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. Neither of these two want to come off second best, and that was nowhere near his best. And here's Platini. Look at this decent chance! Oh, he's caught him there. It's a free kick. Oh, no messing about. It is red. அயன்மேன் ஆக்டர் ஆர்ட்ரிஜி அவர் தான் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் அவெஞ்சர்ஸ். ஓ அப்படியா தெரில ப்ரோ. ஆனால் அந்த அளவுக்கு நான் அந்த ஃபேன் கோர் கிடையாது ப்ரோ. ஓரளவு பார்ப்பேன் அப்படி தான். நீங்கள் முழுசாக கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாது. ஐயோ Running strong and purposeful. Aguero. Schmeichel claims comfortably. And the pass is intercepted. Platini. That has ended up in no man's land. Platini can so cleverly bypass the press. And this is Neymar. Neymar gets on his bike and on the move. Oh, that's fabulous. There's the shot. போச்சு ப்ரோ. எண்டு கேமுக்கு அப்புறம் மூவி ஒழுங்கு அதான் அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறமே நான் பார்க்கல. Easiest goals he could ever score. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. So the first goal of the game. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. Nicely weighted ball. It's been slipped through, and it's Pele! And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Finds him. Chance! Oh, good finish. And once more, we are all square. You score, we score. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Germany restore parity. Well, and the shots! Goal! Manchester United! அதான் போடுறேன் சிம்பா ப்ரோ. அதெல்லாம் நான் அது What பார்க்குறேன். a delicious finish. That is immaculate. என்ன நீங்க Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. Manchester United have their lead. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. Germany are still behind as we reach out for half time. ஐயோ ப்ரோ சுத்தமா டிஃபென்ஸ் உடையுது ப்ரோ. ப்ரோ சுத்தமா உடையுது ப்ரோ டிஃபென்ஸ். என்ன பண்ண முடியல. ஸ்டம்பிள் காய்ஸ் ப்ளே ஸ்டம்பிள் காய்ஸ் ப்ளே பண்ணுவேன் ப்ரோ. ஆனா எனக்கு PS உங்களோட கனெக்ட் ஆகாது. அதான் பிரச்சனை. இப்போ சிஸ்டம்னா கூட கனெக்ட் ஆகும். PS2 இது கனெக்ட் ஆகாது. Looking for options for movement. Oh. And the shots. என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டு வந்தான் ரெட் கார்டு வாங்கிட்டு கம்ம ப்ரோ. Germany have run the changes already. They could of course make it's Aguero. He's beaten the keeper but hit the post. Now it's Pele. That's been cut out. Well played. And it's Thiago. Oh, good read. That's great positioning. So good from him.
This is Aguero. Lovely. Now then. There will Neymar be 3 unable minutes to make it added happen time. for all his good intentions. And here's Thiago. Oh, that's a fine interception. Ronaldinho, the specialist in tearing teams apart. Oh, that pass isn't the best. Araujo. ப்ரோ So ஒன்றுமே பண்ண a temporary halt to the action. ப்ளே ஸ்டேஷன் ஜிடி இருக்கு ஜிடி இருக்கு ப்ரோ Very ஜிடி watchable இருக்கு and entertaining half of football. And it's fair to say that both teams have played their part. நான் விளையாட தான் மாட்டேன் Certainly not on the agenda here from both sides. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Sergio Aguero. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. Pierre And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And he is deftly away. Thiago really had a clever trick என்னென்னமோ to பண்ணிட்டான் shake off his ப்ரோ இல்லை opponent. டுமாரோ எக்ஸ்மேன் ஒரிஜினல் கேம் போடுங்க ப்ரோ நான் ப்ரோ அதுக்கு 5000 ப்ரோ 5000 6000 ப்ரோ நமக்கு ஃப்ரீ டு ப்ளே தான் ப்ரோ காசு கொடுத்துலாம் வாங்குற அளவுக்கு வசதியே கிடையாது ப்ரோ முதல்ல நான் போட்டுலாம் ப்ரோ Thuram deals with that comfortably. That's good running with the ball. Forced to go back. Rijkaard. Araujo. That's good play. Oh, he's burst. Thiago! He's keen, determined to have his say. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their... Oh, a gilt-edged chance! ஐயோ எங்கேயோ நான் பண்ணிட்டேன்டா நான் எங்கேயோ பண்ணிட்டேன் Well, they are still trailing, and they require a change of fortune pretty sharpish. Oh, he's felt that, hasn't he? Zanetti with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. Knocks it into ப்ரோ space. அங்கிட்டு ஓடிடுறான் ப்ரோ Nicely intercepted. Zanetti, a picture of focus and alertness. Now it's Pele. Tries to play it through. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Germany really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Pressing high and with purpose. Germany may only be one behind, but they're showing much in terms of threatening parity. They need to play this quicker in transitions like this. Thiago. Well seen, saw that coming. He read that really ப்ரோ well and எதுவுமே பண்ண stopped it. முடியல And he's had it nicked away. ப்ரோ ப்ரோ காலில் பாலை வச்சாலே இருப்பான் ப்ரோ Germany Bro, wait, bro. are, Ah, of good course, night, in a bro. Good night, position bro. to go to the bench should the need arise. முடிஞ்சுமா Neatly clipped into space. Rijkaard. Some intricate passing, looking to progress the ball. Chouameni kept aware, and it is reclaimed easily. Nice ப்ரோ looking இவனா ball. ப்ரோ வின்சென்ட் கம்பெனி இருக்கு ப்ரோ Delightful ball. Nesta. அதான் ஒரு டச் Engages and forces him off the ball. That is good alertness. And it's Thiago. And no, that was never going to make it. Neymar. And here's the chance to counter. ஏய் Germany really Oh. might just end up kicking themselves after that. That could well have been it.
என்னடா பயங்கரமா டிஃபெண்ட் Moves பண்ணுது. wide and looking to get onto this. And it's Thiago. Thiago makes a dash for it. டபுள் டச் எங்கெங்க பண்றாங்க. Well, the defence proved infallible then. ஒரு That won't வாய்ப்பே be இல்ல. the last they'll see of him. டைட்டான பிளேஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. Aubameyang மார் gets அடிக்கவே flagged முடியல ப்ரோ. offside. செம்ம டைட்டா வைக்கிறான் ப்ரோ பொசிஷன். என்னடா ஃபார்மேஷன் வச்சிருக்க நீனு? ஆனா கொடுறமா. இப்படி வச்சா அப்படி கொடுக்குறாங்க, அப்படி வச்சா அப்படி கொடுக்குறாங்க சாமி. முடியல. ஏசியை போட்டுறா டேய். Substitution for Manchester United. ஏசி போட்டுறா கொஞ்சம் நேரம். Number 11. So we have movement on both benches. Number 22. சரியான டைட்டான பொசிஷன் ப்ரோ. Number 10. Stood up well to him there. Coming on the field. Number 6. Wayne Rooney. Number That could spell 23. trouble. The ball has bounced loose now. This looks... Oh, shooting chance! Ronaldinho. Denied by an instinctive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Yeah, and the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. That's the keeper's ball. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Now he's got space here. Oh, well played, well sorted out. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Great defending, strong and determined. There will be 1 minute at a time. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Aubameyang. நைஸ்ரா சூப்பரா. Referee looks at his அம்மா watch ஒருத்தா கூட and blows his whistle. கரெக்டா நாயினா. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that இந்த இதை தாண்ட விட மாட்டான்னு வரப்பா. நண்பர்களை மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நண்பர் 2 பேர் பார்க்குறீங்க. நன்றி நன்றி. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் கைஸ். பபாய் பபாய் பபாய்.